Hello and welcome. Thank you so much for joining me on my program. I appreciate you wherever you're connecting from. If you are joining me from any part of the world, I thank you very much for your contributions on this channel. Please kindly subscribe if you have not subscribed, and also click the notification bell so that you'll be notified each time I upload a video. You will be among the first to receive it. In this channel, I bring information to your doorstep. I bring news from all channels, from every angle. Things that have to do about the world, things that have to do about Africa, more especially Nigeria. I bring it to your doorstep, some information that you ignore, some information that you cannot be able to come across. I look for them, I bring it to your doorstep for you to see. Every video you see on this channel is for educational purpose. Ụmụnne ana ekene onye ọbụla n'ụbọchị taa ọ na-abụ ogorogoro ụbọchị one ma one onwe ka o si dị anyị abịakwa ka anyị tinye okwu ọnụ nke bụ eziokwu na a na-ekwu n'okwu sị na Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ na-ozuro ha arụ ọkwụnụ fọrọ ife a na-emenụ a na anyị etibe na mkpu agbanwe egwu agbanwe ọnọdụ anyị etibe na mkpu maka nwanne anyị nwoke Peter Obi ka ọ ghara abụ na nwanne anyị nọ n'iru anyị nwa na ọ n'azụ ọ dịka ife ndị ọzọ na-ezube ọ dịka ọnụ a na-akọ anyị mana nke bụ eziokwu na achọrọ m ịgwa unu ife mmụọ m na-agwa m maka egwu na-atụ m enwe ife m na-afụ mgbe ọbụla ndị ugwu a gbara nkịtị ịma na enwere undertone, political undertone. Iji maatụ ka m bidogoro n'ife gbasara na ụmụnne ochie Isochi ebe a kwara nwanne anyị nwaanyị late Sister Osinachi ọkwa unu fụrụ ndị a tọrọ ebe ahụ na ụdị na ndị ọrụ nchekwa with their intelligence gathering na ha enwere ike ịma na ya enwe traffic ọ na ya enwe such attempt ebe ahụ mana nke a dịrị ọzọ unu nụ Reverend Father agbagburu na Edo State ọkwụnụ nụkwa ndị agbara na Kaduna Maranatha Catholic Church na Kaduna ọkwa ka agbacharụ ndị nke agbara n'Owo na Ondo State wee ruo tata enwebere ofu onye eji aka enwebere onye nwude achọrọ m igwu unu nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ịfụ anụ ndọgbu ife dịka wolves efu ya ebe ọ nọ n'ome i wee chọọ ka ịzọpụta ya ị na ha na-azọpụta ya ebe ahụ ịgbaba ọsọ ndụ gị maka o nwere uche ịghọta nọ ife ọma ka imeri ya ọkwa ifuru obodo a enwe ndị nwe obodo a hapụ ife niile a na-amacha ụfọdụ ndị ofe mmanụ pụta a na-ekwu na obodo enwero ndị nwe ya ụfọdụ ndị be anyị a na-ekwu na obodo enwero ndị nwe ya nwanne anyị nwoke Peter Obi otu o si pụta nnọọ patriotic Nigeria ọ maka mana achọrọ m iji ihe onyonyo a wee tụnyere ya alụ ya biko ya tinye ọnụ n'ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ya tinye ọnụ otu esi wee throw weight behind him o nwebara ka o si kwute okwu kpọtụ ya afa otu sinetọ Abara Ibe si eme ma even Ifeanyi Ụba sinetọ Patrick Ifeanyi Ụba enwe na mgbe okwu kwute mana ya anụbere afa ya n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi otu anyị si akwado ya nke a dịrị ọzọ bụ na ewuche ezi ahụ wee kpọpụta ya ịrapụkwa ya ọ ka ya abanyekwa na pọtọpọtọ maka nke maara ya ahụ ọkwa ịfụrụ ndị a ndị Britain ji wee na-arụ akpụrụka n'obodo a maka natural resources ha nwere bụ ndị Nigeria otu a ndị Britain si were Chukwu si wee na natural resources anyị nwa bụ their own natural resources maka ha ji ndị a were arụ akpụrụka n'obodo a o nwere ya asị na ọfụbere ya ka m gwazie unu ife niile a na mbọ niile anyị na-agba ma dis 2023 akpụ n'ọnụ neenụ ka ndị ugwu si na project Kwankwaso neenụ ka ha si project Atiku now ị na-achọ ịgwa m na ahụ a ha debere na Kwankwaso ama abụ Deputy Peter Obi onwe ebe ọ nara ha na-abụ ma n'ego ma na amamife ma na connection ma na vision intellectual capacity onwere ebe ọ nara ha na-abụ mana ịfụrụ ahụ ha debe ka m gwazie ya eziokwu ọ bụrụgo na-emegide ife a ANPP wee kweta na Kwankwaso ya abụ vice ọ ya adịkwa ka ife Atiku na Obasanjo je maka ọma kwedebere isi n'ala all these visions and aspirations Peter Obi will not come to pass amagwunu gebe eziokwu anyị ada arụ ọbụ shoulder maka anya nwadewere ahụ na ọga ịnenekwu ndị na-etiri ya mkpu ma Jubrin kwuru ụbọchị a ịfụ na ọ na-ekwu na nọ nnukwu mmadụ so
onye nke a bụ nnukwu mmadụ youth Nigeria chọrọ, onye nke a bụ nnukwu mmadụ ndị ugwu chọrọ. Deeti Libido kwuru nwanne ya nwoke Peter Obi na ha ewepụtara na ha chọtara mmadụ nkata akpara agbabe ndị ugwu ka afọ na deeti Libido ha na-edebe ahụ na without them na ndị ọzọ ama work. Ha na-ekwu ya Jubrin kwukwu ya n'okwu. Jubrin kwu ya n'okwu na without ha nwa nọmba na akaụntụ n'agbanyeghị ndị a na-ekpota ma na ije eme efi ha na-agụnye ma ọsụkwa ya mụrụ under age. Ọha ncha ka a ji eme anyị arụ. Mana achọrọ m ikwu unu, ọ bụrụ na anyị si ka Peter Obi banye ka anyị mee na this comprehensive analysis, ka anyị wepụ sentiment, ọ banye o wee mee nnọọ Nigeria ọ dị ka enigwe. After Peter Obi, what next? Ị na-achọ ịgwa m na onye ugwu ma ọ bụ onye Fulani banye ebe ahụ ife niile adịkwa mma, enwe equity, enwe fairness, ọ ma egosikwa ọkịka? Ife ndị a ji agbachi ka onye Igbo ghara aba na enwechara favor, enwechara ego a na-ewepụ ha ji enyere ndị be ha aka ma na agriculture ada ede enwere accountability. Ha ma na onye Igbo banye ebe ha apịchisie ife niile a, ndị a ha zọdoro ụkwụ n'isi akwụrụ ọtọ bụrụ eze, ha ma ife ha na-azọ. Ọzọ, kedu ka ọ si dị unu ka anyị emetanwu nche obodo a maka ife niile apịtọkọ na nnu ṅara a na-agwa nwere ife anyị emenwu ya? Enwego infiltration na army, repentant Boko Haram, unu na-agbakọ. Kedu ka ị esi were extract ya ndị bụ members of Boko Haram bata na army na the real soldiers? Enwego betrayal, anọ onye nwa na-enye nsogbu, and all the other sister security agencies. Enwego infiltration, ịkpọta onye agha nnupụ isi, a terrorist, onye nwere ife oji ndụ mmadụ kpọrọ. The worst enemy ihe enwe na ndụ abụ onye nwere ife oji ndị ya kpọrọ. Nya ka ewetara ibe akwa bunye egbe kpọdata ha na-ewest ndụ mmadụ. So ọ banye ebe ahụ ịfụrụ ọchụsịba ndị bụ ndị ugwu na amị, ọ dị ike ihe onye emenwu ya? Kwankwasa abụkwanye nwa mgbe Jonathan kpọkọrọ more than 400 Northern youth ndị afọchara explosive devices na-arụ ha. Kwankwasa ji echie Jonathan warning na ọnwa anwa metụ ha aka na onwere onye South onye Igbo ya dị ndụ wee si ugwu Awụsa wee nata, emechara rapụ ụmụazị ya. Ewepụ infiltration na amị, enwego infiltration na headers. Ọhụrụ cheta visa on arrival, ndị nke si Libya, ndị nke si Mali, ndị nke si Chad, ndị nke si Senegal, so many countries the presidency na-agwa anyị n'ebe ndị headers si na headers ndị a na-ebu egbe na ha si mba ọzọ. Kedu na unu ya esi wee separate maka ha obodo adịgo saturated, ha mego engulfed obodo a, all the forest. Ka ka esi wee separate the headers mgbe emere visa on arrival, ha ka na-abatakwa ruo taa. Mgbe akpọchi Iseme border, other borders dị n'ugwu Awụsa ha nchaghị oghe. Anyị na-afụ ya ma ndị nke ji ọgba tum tum were abata. So enwego infiltration na army, enwego among the headers, enwego among the terrorists. Ha erugo more than 5 groups now na-eme operate. Unu fụrụ ndị nke ebu akpagharị na trailer mgbe anyị nọ lockdown, a na-ebugharị ha. Kịta ndị ISIS na ya, ndị ISWAP na ya, ndị Boko Haram na ya, ndị Al-Qaeda na ya, ndị o nwekwa ndị nke ọfụ Erufai na-ekwukwa batara ọfụ na-enye nsogbu na Kaduna. Ife a na-agba n'ụlọ ụka, unu amara na onwe ya na ya so. A na-ekwu okwu jihad, ife niile a Maazị Nnamdi Kanu kwu ha ncha bịgo na mmezu. Enwebere onye enwudero na onye Fulani gburu mmadụ, mana unu fụrụ nwanne anyị nwoke na-eme comedy brother Mike ka eji ejide maka na ọ na-ekwu against presidency. Ị na-achọ ịgwa m na Peter Obi banye ife niile akwụsị? Ndị ofe mmanụ na ndị Igbo ekwute ha ọnụ ha kịta. Ka m gwa gị eziokwu, ha bụrụkwa vice, ịma metụ ndị be ha aka. Atiku banye abanye oyi enye nsogbu maka onwere onye ugwu ihe prosecute for another 8 years. Ife niile ha mere ada mmiri. Na-ene na anya Kwankwasa oburu vice Peter Obi onwere ife ahụ emenwu ndị ugwu maka o so na onye nwere ọnụ ebe ahụ. Ebidokwa pịawa oche na House of Assembly. Mr. Peter Obi ama control nwe ife a. Ife nji wee metụ ife aka ụmụnne mba anyị na-eche anya unu afụ na ọdabaro bụ na ọdabaro. We are not compatible. Enechago m anya zila anyị amaka, ịdị n'otu anyị amaka, otu ndị ọzọ si kwado ndị Igbo n'ọtọ na anyị amaka. Mana unu chetakwa nwanne anyị nwoke Zik, ọ mba ka ọ gbara, ọ bụrụ Zik of ndị Igbo, o wee bụ Zik of Africa. Anyị mechaa gbara aka na so nwanne anyị nwoke Peter Obi mma achọ o nweta ihe onyonyo anya jụọ onwe ya ajụjụ. Ọ karọkwa ndị egburu egbu o, efe efere ọ na-akpagharị ọ makakwa, mana ọ karọkwa ndị egburu egbu. Maka mgbe ọ na ị na-eme ife ịbụrụ chairman onye ọ na-enetu gị ebuchi ya ndụ ga ama atọkwa atọ. Ọ kakwa mma na ndị kpọrọ gị asị among their kinsmen gosi n'iru ha,
mana etu were anaghị ebu uchi ya everybody fụ gị n'anya ma na ndụ gị anya atọ a ga-eji egwu na omume ga-efe ịtụbara anyị ya ma ọ bụ nagodo Chineke kere ụwa enwe ndị kpọrọ ya asị enwe ndị iwe Chukwu na-ewe nye ji na ife a na-aṅụrị na nkwado a na-enye ya ndị ugwu nwekwa ka ha dị unu cheta gị ya iro nsị ọkwụnụ cheta ka esi wee lata ya wee mee ya ife mere ya onye kpọrọ gị asị ife ọsọ gị mee ife ụfọdụ ndị ugwu ji achọrị ka ama onye Igbo ya bata maka na afụ na onye dị exceptional afụgo knowledge ya ha chọọ ka onye ruo na ha adịghị overwhelm ma security make enwere economic crunch enwere political upheavals ife niile aghatọọna ka ama ma ya eji brain onye Igbo na amamife ha wee pụtagodo n'ọnọdụ a ha wee gwekwazi gị na ọha nwe obodo ha ekwuo ya anọrọ ugwu asa agwaghị na ọha nwe mmanụ dị na South agwaghị nọ ndị nwe nọmba nwe obodo agwaghị nọ ndị ka na landmass kedu ife anụ bụ ha n'ọnụ and nobody challenge them ndị a niile na-egbu mmadụ onye ka enwude ma ndị egbu na Benue St. Teresa's Madala a 2000 and gịnị just tell me mmadụ agwụna ife farmers niile egbu betere organiji wee dị o nwere onye na-ekwu okwu onwe oge Senator Rochas Okorocha kwuru sị nọ ndị North bụ nsogbu enwere n'obodo a ọ dị m ka echiri ya warning dọọ ya aka na ntị mana ebe ọ na-ewute m bụ na o nwebere onye ugwu bụ gọvanọ pụtara ọnụ si tụnyere Peter Obi anụbere m mana ụnụ fụrụ ka ndị nke anyị sekwu ifesa ọha ndị ofe mmanụ na-azọ ndị be ha ndị ugwu na-azọ ndị be ha onye ọbụla na nke ya o nwere onye nwekwara national interest at heart abụ ụzọ ethnic group godo ife na statism ọchịchọ nke onwe ethnicity ife adịgodo ha mkpa bife ikwu okwu Naijiria ife nji ekwu ife a ka nye nwanne ya nwoke Peter Obi ndụmọdụ ọ chọọ ka obodo a dị mma ọ chọọ ka obodo a nwee iru ọfụ ọmaka mana enwere ndị nwe obodo enwe ndị Britain nye ya n'aka enwe ndị nwere aka oke ha nwa na-eke onye ekenyere gị iburu ị nwere access to gold dị na Zamfara ị nwere access to cotton na tea na ife ndị ọzọ dị na be ha mana ha nwere access ha nwa bịa n'ọba ji ga-ekpokọrọ ji dị ebe a wanye gị ofu ibe ji i were naba ị na-ama n'elu n'elu ọnụ ha ji ekwu Jubrin si na-achịcha kwankwaso ọchịcha anọzie na tebụl sign agreement ọbụta ọnụ ndị Igbo agwabara anyị from 1999 onye ka ma ọ bụrụgodo nkwa agafu na-ekwe akwa na n'elu akwa ugboro onye ka ebe amamife wasị na agha nyere anyị uche ka ebe amamife aha dị biko eji m ihe onyonyo a na-ayọ ka anyị na-ekwokwu 2023 anyị enwe hearing maka referendum na October 28 otu esi wee kwu referendum kwesịrị ịbịa before general election ka e wee marụ ndị so n'obodo a na ndị esori ya ndị middle belt ike agwụna ha ndị South South kwubu maka na a na-achọba iri ha ego enye some of them ọrụ ụfọdụ adịgo committed ndị a niile kwesịrị ikwuchite ndị be ha adị ekwu okwu adịgo ha nwecha corrupt cases onye ka ha na-eze ife eji m ife ayọ biko ọ kakwa mma na anyị nweta permanent freedom anyị anaba kama ị ya ata anụ ọbara agba gị n'eze rie ese akwụkwọ nri na akpụ ụra karịa na anyị nweta temporal freedom ọ bụrụ na nwanne nwoke Peter Obi chịcha rito ma ọ bụrụ na ọ ya achịcha ọ bụrụ onye Igbo nọ n'ọchịchị wee gbuo mmadụ ife a na-egbu for 1 year mee kidnapping a na-eme mana Federal Capital Territory na arụ niile a na-eme na corrupt cases onye ọjọọ gbaba na APC ọ bụrụ sent ọ bụrụ onye Igbo nọ wee na-eme ife a ọ dị ka ọ ya chizu 1 year aha m ekwu 1 tenure ọ ya chizu 1 year o nwere ife Goodluck Jonathan mee mana oge ọ na-eje second tenure mee campaign n'ugwu Awụsa amụrụ motu ya ọkụ atụrụ ha okwute mana ndị nwe obodo a n'ife niile a na-emenụ echie men of God warning echie judiciary warning echie ndị journalist warning o nwere onye ahụ fọrọ abanyekwuo ma Twitter na-ekwu okwu Facebook na ha ka ha kpagharịcharụ the whole 36 steeti mee campaign ma senator dị na ya ma gọvanọ dị na ya o nwere onye kpara ha aka o nwere ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe rapụ mkpọtụ a na-enye na-agbara aka na-aza na onye jiji anakọ eji n'ala ife na-ekwu okwu ya bụ izu ka mma na nne ji o nwere ife dị ka be mmadụ ka be onye adịna 2023 amaka mana enwe ndị nwe obodo a ife ọsọ gị mee as far as anyị ka na ebe a anyị ka bụ ohu Britain kwụ ha n'azụ ha kpọrọ unu asị from day one our forefathers suffered the same thing maka ekwere edebere ha isi n'ala ha nchadị na-eteki revenge na-eteki the chunk of their meat na-ewest lives youth ndị gọvanọ anyị meghe ọnụ gọvanọ Abuni steeti meghe ọnụ na-akọ ife sọrọ ya ụnụ na ife o kwuru na steeti anyị atụri APC a na-ekwu onye Imo a na-ekwu kedu ebe ndị igwe anyị nọ ndị emias kwuo okwu ha kwuru ekerezu nye ka Atiku si wee ji ikwu uche ya akpọchi ya azụ ọkwụrụ ebe ụmụnne ya ndị ofe mmanụ kwuo okwu asị gị na ọba nke a kwuru nka ọba nke a kwuru nka ha kwuru ofu ebe mana onye a na-anụ onye ya na Igbo sọsọ Igwe Achebe isi Igwe Achebe ebee ka igwe ndị ọzọ nọ ebi na ha moto nye ha satifiketi igwe ndị gọvanọ nyere akwụkwọ politikal igwe o nwere ọzọ na-ekwu okwu na gọvanọ so okwu efe sọrọ ya nọ mana Atiku kwuru okwu former vice president ọ bụrụ gọvanọ sọsọ maka na egburu Deborah Samuel
okwu deleted the tweet gonarị the whole Nigerians ifu na obi ụmụnne ya n'obi mana na nwanne anyị nwoke kpughere ife niile a na-eme kịta ka aka ji ya unjustifiably ne ya ka eji jụ na ama arapụ ya ka o wee bụ na emecha election. Ọ bụrụ na anyị kweta na anyị ana anyị arapụ ya maka ife a ka ọ na-agbarụ mbụ ya ọ gwanye ka ọ kụcha na anyị kweta na anyị ana ọ ya arapụ ya eso m akwado nwanne nwoke Peter Obi mana agwana m unu kama anyị anawata n'ụzọ ọkamma na kama ọ ya aba anyị nọrọ n'obodo a emenyụna ha anyị ọkụ n'ụzọ ọkamma na anyị nabara be anyị. But tonight, let's speak with the presidential candidate of the NNPP, a former governor of Kano State and a former Minister of Defense, Senator Robbie Musukonkon. So thank you so much for joining us tonight. Thank you very much. I know you had a rough ride. You're coming through from the airport. Yeah. But thanks for making it tonight. Thank you. Have you agreed with Mr. Peter Obi on aligning or joining forces? Thank you very much, Sean. Well, for now, we are discussing with so many people, individuals, groups, and even parties. And we'll continue to discuss with them, believing that at the end of the day, we should be able to come together with some people that together we can take the leadership of this country at all levels, at state and federal level. And I believe that's the situation now. Have you met? Because there was a time that I was supposed to meet with you before you joined the Labour Party. Have you since met with him physically since then? Well, not yet, but our committee had the opportunity to sit down and do some discussion together. And I believe that it is highly likely that we are going to meet and discuss the issue of coming together to work as a family so that Nigerians will have an alternative to PDP and, of course, APC. I'm just coming from Bombay State. We have seen how people at grassroots level, not only in the south, but even in the north and everywhere in this country, who want positive change. And positive change is very important and very critical to our country. We have seen the situation today in terms of economy, in terms of security, in terms of education, infrastructure, and so on and so forth. And people, the voters of this country are yearning for change. And I believe we will only be fair to ourselves if we come together and work, bring out a real alternative for the people of this country. And I'm happy to say that even at the moment, the NNPP, even though very new in some ways, just about 4 months, but is everywhere in this country, even beyond our own. You're on the ballot in several yes. in several elections. Not at national level. I contested in 2015. No, I'm saying the NNPP. You're talking about the NNPP, and I'm saying yes. recently that your party seems to have been having some inroads. Oh yes, and it's perhaps what Alaji Buba Galadima was talking about, the ability for you to set up a structure. Yes. But the question is, are you optimistic about the alliance with Mr. Peter Obi? Do you think it will happen? Yeah, well, I believe that it will happen, but I believe also that there are some challenges that we are having, especially from the side of the Labour Party itself, because there are so many influences, some on their side positive and even the negative side. We have a situation today where there are some people who are in other parties who are always also influencing the decision of that party, which I believe is not good for the party. I've just reading in the social media and even people very close to the party that the presidential candidate is very close to one of the leaders of the PDP, which we are trying to verify. But I think the source is very genuine. That is contact with him while he is in a party, the PDP, supporting the candidature of a presidential candidate from the north in that particular party. And of course, saying that the presidency must go to the south
and the other party that's in our alliance. And that's really to weaken our own party. And, so you see some war of attrition. Oh, yes, yes, yes. So, it's happening. And I mean, with all of this, you are hopeful that Peter Obi and Robbie Kunkunso might be on the same poster, on the same ballot for the same party. But which party could that be? Could it be the NNPP or the Labour Party? Because now merger is almost impossible now. You probably will use either of these political parties. Would it be NNPP or Labour Party? Well, my belief is that there are so many modalities that can be worked out to work together. It's just a matter of getting the right caliber of people to sit down and look at the situation as it is. Now, you see, the major issue as it stands today is the issue of who becomes the president, who becomes the vice president. And I believe this is the time really to advise, especially those who are positively behind the candidate of the Labour Party, that this, for me, I have seen an opportunity for the Southeast to be relevant in the next dispensation. In NNP, in PDP, they are completely out. So also in the APC. The only opportunity now is the NNPP. Now, we are aware that in the social media, a lot of work is going on. The young men and women, especially of the Southeast extraction, are working towards getting a presidency. But the fact remains on the ground that even the entire zone, any zone in this country, decides to vote for a particular person, that person, going by our Constitution, the provision in the Constitution, cannot be president. And I think the Constitution was deliberate to ensure that everybody is involved in the country. And I believe that it is in the interest of the Labour Party and the NNPP, and even in the interest of this country, because we have seen a situation today where many people in the Southeast believe that they are being marginalized. And it will even be worse, actually, if they are not involved in the 2023 project, because LP, as it stands today, certainly it cannot win election. Really? Oh yes, it cannot win election. It cannot win a presidential election? Not Why in do you think they cannot? Well, because mainly the support is mainly in particular zone. There is just no spread. And the figures there cannot earn anybody presidential seat in this country. But they're saying that they have the workers, the labor behind them. Well, maybe you don't know the history of the labor itself. We tried to be in the labor when we were sourcing for a particular party. After INEC told us clearly that it was not willing to register any party between 2019 and 2023. The party was actually factionalized. If the labor is there, of course, and the labor is a union, is all for all of us, especially the NNPP. Because we are the people, we are the party that actually is sympathetic to workers in this country. I was a civil servant myself for 17 years in Kano. So ordinarily, if not because of what